హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు కలగూర గంప. ఇవాళ చిన్ని బర్త్డే. మార్నింగ్ నుంచి చాలా సింపుల్గా కొంచెం సరదాగా చేసినాము. నేను మాత్రం ఏం చేసిన అలసిపోయినా, అంటే ఏం చేయకుండా అలసిపోయినా. ముచ్చట అది ఏం పని చేయలేదు కానీ అలసిపోయినా కొంచెము. నేను నా ఫేస్ చూస్తేనే తెలుస్తుంది, ఇంకేం తెలుస్తుంది. చాలా వీక్ అయిపోయింది. విషయం ఏంటంటే నిద్ర అనేది నాకున్న వీక్ పాయింట్ అన్నది. అదే ప్లస్ పాయింట్. చాలా మందికి నిద్ర లేక పరిశాన్ అయిపోతుర్రు. నేను ఎప్పుడు పడుకుంటే అప్పుడు నిద్ర వస్తుంది. సో నిద్ర తక్కువైంది కాబట్టి ఇట్లా అంతకుమించి ఏం లేదు. హ్యాపీస్. ఏ చిన్ని ఇట్రా కూర్చో. ఇక ఇది మాత్రం చెంచేతలాగా ఆడుతూనే ఉంది పొద్దుటి నుంచి. చిన్నిని మంచిగా బ్లెస్ చేయండి అందరూ, అంతకుమించి ఏం లేదు కదా. నువ్వే చెప్పుకో. హ్యాపీ బర్త్డే టు మీ. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday dear Chinni. Happy birthday to you. May Kalagura Gampa fans bless you. Bless me. So just process it like that. ఒకసారి చూడండి. వెల్కమ్ టు కలగూర గంప. ఈరోజు శ్రీదేవి వాళ్ళ ఇట్లా ఫంక్షన్ ఉందని పొద్దుగానే వస్తాం. అట్లానే టార్చ్ కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేద్దాం. పెళ్లి పనే ఇది. పెళ్లి కొడుకు తల్లికి నెత్తి పెడతాం. పెళ్లి కొడుకు తల్లి అందంగా కనిపించాలని
కౌశిక్ మేడం కలగుర గంప మేడం కలగుర గంప మేడం ఆంటీ కల దగ్గరికి సో ఇదనమాట ముచ్చట్లు. ఈరోజు ఇంతకు మంచి స్పెషల్గా నేనేం మాట్లాడాను, ఎందుకంటే నేను మాట్లాడినా మీరు వినరని నాకు తెలుసు, చిన్నిని తప్ప నన్ను పట్టుకోరని తెలుసు. అందుకే బాయ్, ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.